Vâng, tôi là Lệ Hằng, phóng viên của Thông tấn xã Việt Nam. Tôi xin có một câu hỏi đối với cả hai ngài bộ trưởng là xin hai bộ trưởng cho biết về triển vọng hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư trong thời gian tới ạ. Tôi xin trả lời câu hỏi của phóng viên Thông tấn xã. Về kinh tế, thương mại, đầu tư, đây là một trong những lĩnh vực ưu tiên trong quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Nếu như chúng ta nhìn lại từ khi bình thường hóa quan hệ năm 1995, như ngài Ngoại trưởng John Kerry nói là lúc đó thương mại là khoảng 450 triệu đô la, ngày nay 2012 là gần 25 tỷ đô la, tức là tăng 50 lần. Thì có thể nói đó là cái mức tăng vượt bậc trong các mối quan hệ giữa Việt Nam với các nước. Về đầu tư của Hoa Kỳ cũng là đứng thứ 7 với tổng số đầu tư là trên 10 tỷ đô la. Và có thể nói là cái tiềm năng trong quan hệ về kinh tế, thương mại, đầu tư là rất lớn. Và trong hội đàm chúng tôi cũng đã trao đổi và thấy rằng là cần tăng cường hơn nữa các biện pháp để đạt được những cái ước muốn là tăng cường thương mại, kinh tế, đầu tư giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đưa lên một mức cao hơn, tiếp tục tăng lên cao hơn nữa trong thời gian tới. Thì đây là lĩnh vực mà có thể nói là triển vọng rất lớn trong quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Well, thank you, Minister. As I mentioned, the trade between the United States and Vietnam since 1995 has increased 50 times. And it is growing on a constant basis. And we believe that if we can quickly come to agreement on the Trans-Pacific Partnership, the TPP trade agreement, that will create a trade alliance where you have almost 40% of the GDP of the world combined in this region, which is a very, very powerful trading entity. And if you raise the standards with respect to trade, the transparency, accountability, the labor standards, and so forth, what you wind up doing is bringing everybody else along. They have to raise their standards in order to be able to partake in that, but also to be able to compete effectively. So we think that this trade agreement is really one of the most significant steps that both of our nations can take to create jobs at home. Jobs will be created in America, jobs will be created in Vietnam, and we will both do better as a result. Just earlier this month, our U.S. Trade Representative, Ambassador Froman, and a team from his shop met with representatives from the 11 TPP partner countries. And we're confident that that meeting is building momentum, that the work can move ahead quickly, that the negotiators will keep working hard, and the ministers plan to meet again in early January. So we're very, very hopeful that achieving an ambitious, comprehensive, high-standard agreement is really critical for creating jobs and promoting growth. Now, one thing I did raise with the minister is that we happen to believe that Vietnam will be even more energized economically, more competitive, and more powerful if it begins to transition some of its state-owned enterprises into private sector and begin to compete in the private sector in a way that most other countries are embracing. We think that'll make a difference, but obviously Vietnam needs to make its own decision about its schedule or its intentions. But we believe the TPP can define a very strong economic growth rate for this region, and we really hope countries will rapidly move to close the agreement and to implement it.